Oh, it's alright. Somehow, sprinting with a gun drawn and my finger on the trigger proved disastrous. Although, I think if you look closely, Skiff has trigger discipline unless you're aiming with it. Kinda hard to tell. Eh, maybe not. Yeah. Anyway. That's interesting. So, I find it curious that... Oh, hey! I'm making observations here. Get fucked. Anyway, I find it interesting that the medic was marked on the map for Monolith. That makes me think they are a faction you can possibly interact with. Yeah, no kidding. Very inconsiderate. Like, is that a... Here we go again. Like, is that a possible branch on the Spark path? Yeah, you have fun there, Yakchi India or whatever. So many questions. Are you hostile? Compass says hostile. Alright, yeah, he's a zombie. Oh yeah, totally. Man's taking him some gas X. In fact, that's why. That's why he's hallucinating. He's still got some still dealing with some shrooms or something. Alright, now that's where that one controller was. Although if I wanted to... There was someone standing right there before. Actually... You know what? I am going to check this out. I'm curious if the more powerful mutants also respawn. Just a second. Oi, 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 oi. Look, I got a few words for your boss. Let's just make this nice and quick, alright? Don't be assholes about this. Actually, wait, no, I can go down this way. No, it looks like he does not. Pity. Yeah. Yeah, we didn't lose that much time. Hey, hey, hey. Jesus Christ, okay. I have underestimated the numbers of the opposition. Oh, no, light off. It's a little interesting that sometimes you have the hand animation for turning the light on or off, and sometimes you don't, and it's usually depending on whether your hands are busy. Alright, anybody else? I know there was a third one out there. Ah, there you are. Come on out, Mikhail. There you are. Actually, I think I'm using armor-piercing rounds. I should switch. Ay, ay, ay. How the fuck many zombies are out here? That's a lot of people to go missing. I mean, you know. The zone attracts a certain sort of person that I imagine
is not likely to be missed. Also, holy shit, look at this guy. Just a leg sticking out of the ground. Oh, man. Killed his ass good. Killed his ass so good it ain't even there anymore. I call that one the agony of defeat. Ha ha! Yeah, the zone took him. Alright, now, if I recall correctly, we can just go up this here river. And that'll make a nice, relatively easy path to Doc's house. Заходь під купол, ти спускайся до підвалу. Я чекаю на тебе там. Alright. I like how the optional objective is still there, implying that if we wanted to, we could march right back, kill one of the monoliths, and fail the optional objective, at which point we'd be doing it purely for spite. Which, to be fair, can be an incredibly powerful motivator. Alright, Doc. I got your medical doohickey lamp thingy here. There had better be exposition. Cutscene time. Whoa! Hey, hey, hey! Damn it! That's it, here we go. That's it, take his arm! Get him! Hey man, I was just trying to break the ice here. Whoosha! Ow! Okay, didn't appreciate that one. Yeah, I know! This dude is just unstoppable. Yeah, little help here, Doc. Ooh. You might say he doesn't have a sense of humor. Ha ha! But, okay, yeah. Strider was just fucking gone. Jesus Christ. Як довго ви були знайомі? Yeah, a couple side quests or two. Я зустрів Long його story. на Дикому острові, коли він був ще людиною. Він був тим, у кого забрали все. Минуле, здатність боротися і навіть ім'я. Ми здатні на все, аби приховати свої помилки. Ви про що? Група вчених працювала роками, щоб підключитися до ноосфери інформаційного поля Землі. Досягнення, яке можна порівняти хіба що із підкоренням космосу. Це був поворотний момент і не тільки для науки, для долі людської раси. Sounded kind of like Darwin here, Doc. З усього людства, кожного з моїх колег, насправді цікавила лише одна людина. Just handing him back the scalpel he used to kill a guy with. A little sterilization, it'll be fine. Вони мріяли про світову славу, про лаврові вінки на своїх блискучих лисинах. Okay. So yeah, Doctor was involved in the Sea Consciousness Не можна було project. дозволити, щоб таємні лабораторії, кровожерливі експерименти та інші темні справи виповзли назовні. Now you gotta pick it all up І again. вони не могли натішитися своїми мріями про ідеальний світ.
Знаєте, як кажуть, найрозумніші мислять однаково, але й дурні приходять до однакових висновків. І ось полюбуйтеся, що ми маємо через десятиліття по тому. Зону за нашим образом і нашою подобою. It is a very human Ви construct, ж I'll були grant там, that. вірно? У проєкті свідомості. Як і вони, я обманював себе. Проте мої сумніви зростали швидше, ніж їхня впевненість. Тому в момент експерименту одна капсула залишилася пустою. 8. А може, 1? Капсула доктора Кайманова. Моя капсула. Yeah, you're right, that was empty. Poor doggo feeding on nothing. Я скрив ще одну таємницю зони Сталкера. Найбільш незручну. Доктор Кайманов радий Yeah, познайомитися. we got a name at last. Була 8 капсула? Людський мозок занадто слабкий, щоб самотужки витримати під'єднання до ноосфери. Ми з'ясували, що для успіху бажано 8 учасників у капсулах з особливим розчином. Я мав лягти до однієї з них, але так і не наважився. Валентин дорікав мені за нестачу сміливості, але судячи з того, як усе вийшло, я навпаки був занадто сміливим. От ми й отримали не контроль над ноосферою, а зону. Менше зло з можливих, як на мене. Alright. Дякую за допомогу, докторе. Але як же життя це все, що в нас є? Не брехатиму, що вибір між вами дався мені легко. Хоч і не вперше, але виявляється, що з часом він не стає I mean, you легшим. know, he tried to kill you. I'd hope it was a Якщо little не easy. робиш вибору, його можуть зробити за тебе. І зазвичай він виявляється навіть гіршим. Не люблю думати за інших і давати поради, але, здається, мій вибір бродяга схвалив би. Хоч це і звучить моторошно, я знаю. Well, he wasn't really in a thinking for himself kind of mood anymore anyway. Учені, про яких ви казали. Свідомість. Вони все ще живі. Цього не може бути. Ні, стрілець добрався до них ще у 12-му році. Я поговорив з представником через візіограф у Малахіті. Вони продовжують існувати у вигляді якоїсь тонкої матерії. Тонка матерія! Але це неможливо! Це означає, що все продовжується. То виходить, це ви створили зону? Створив? Ні, звичайно. Вона створила себе сама. Я ж лише допоміг їй з'явитися. Хоча я і мої колеги уявляли результат експерименту абсолютно інакше. Бачиш тих сліпих псів? Я намагаюся приручити їх уже довгі роки. Але вони народилися в одній з лабораторій, де не відчували нічого, окрім болю та страху. А от Барс знайшов мене сам. Просто одного разу вийшов з лісу і намагався вкрасти ковбасу. Він народився на волі і був вільний у своєму виборі, розумієте? Зона – наше спільне дитя, але ми не навчили її нічого, крім страждань та горя. Вона не знає, як бути іншою. Може, тому що і ми самі не знаємо. Чому ви відмовились лягати до капсули? Тому що я завжди вірив у людство. А мої колеги переконували, що його потрібно трошки підкоригувати через ноосферу. Очистити від усього темного. Як я міг на таке погодитися? Як я міг дозволити їм відібрати усього людства свободу не просто діяти, але навіть неупереджено мислити?
Усе наше темне та світле залежить від нас самих. Зона з'явилася на місці трагедій та жахливих досліджень, тому і стала такою. Але я вірю в нашу зону. Зону для всіх і кожного. I mean, I assume you don't want kids wandering in. Yeah, open to everyone. Зона для кожного звучить загрозливо. Тому що ви бачите її лише такою. Наляканою, замкненою в клітці, народженою у злі і насильстві. А якою ще вона могла стати в місці експериментів над людьми та природою? I think you're kind of conflating Можливо, two якби things вона here, була Doc. народжена на волі, як барс, то могла би стати зовсім іншою. Зоною, що творить, а не руйнує. І тоді ми теж стали б іншими. Ми, люди, завжди виявлялися сильнішими за обставини. Доступ до ноосфери. Yeah, you have to be this tall to get mauled to death by a pseudo-giant. Було дуже тяжко. Важко зрозуміти і вибачити один одного. You require parental permission to climb up the brain scorcher. Alright, well, so tell me about this subtle matter. Що ви знаєте про тонку матерію? Теорія Валентина Даліна, керівника С.Свідомості. Вочевидь, зараз that's Dalin's в образі father. представника. Колись він насміхався з моїх роздумів щодо існування ноосфери. А я був абсолютно впевнений, що тонка матерія антинаукова. Зрештою, я виявився правий. Але якщо він також був близький до істини, це змінює все. Згідно з його теорією, в тонкій матерії може зберігатися відбиток особистості. І якщо ти стверджуєш, що представник цілком реальний, то їм це дійсно вдалося. До мене з представником говорив лише стрілець. Давно, у 2012 році. До смерті з свідомості. Він зміг дістатися центра зони і повернутися неушкодженим. Отже, стрілець знає про тонку матерію більше за мене. І про псі-технології, які С-свідомість встигла освоїти за 6 років своєї бурхливої діяльності. Може навіть бути, що він досліджує їх дотепер. Yeah. Тому я і шукаю стрільця. Є інформація, що він знову в зоні. Я не бачив його довгі роки. Може, воно й на краще. Підозрюю, що сьогодні кожен з нас сприймає зону абсолютно інакше. Якщо твоя інформація правильна, я не думаю, що він пішов далеко від кордону. Такі люди, як він, прикипають до місця, яке вважають Oh, dang. своїм, You're saying maybe back by і the rookie ніколи не village? відпускають. That's a hike. Я хочу з'ясувати, чи реальна тонка матерія. Такі речі не можна залишати на віру. Науковий метод – це не просто експеримент. Це його повторюваність. Я знаю, як можна перевірити мої здогадки. Якби лише Валентин бачив мене зараз. Може, і бачить. У лабораторії під орбітою ми проводили експерименти з під'єднання до ноосфери. Тоді нічого подібного до життя після смерті я не спостерігав. Але тепер, коли є зона, думаю, заради істини варто ризикнути. Але спершу треба забрати картриджі. Of course, gotta go to a lab before you can go to a lab. It's a stalker game, I know the routine. Минуло 20 років, і ті входи до неї, про які я знав, давно зруйновані. Але сталкери завжди знаходять шляхи. Поговори з Сидоровичем. You know, there was kind of a big facility towards the southern edge of Cordon. Код від комірки з картриджем я надішлю. Maybe that's got something to do with it. Відправляйся на орбіту. Щасти. Alright. So I guess we're going out to Cordon after all. Interesting. Anything else you gotta say, sir? Вітаю, сталкере. Часто люди, яких я знаходжу та лікую, проклинають долю та зону. Проте сила дії завжди дорівнює силі протидії. What if man was the real monster? Якщо You ever think of that one, young one? жорстокості Eh? зони, сталкерам варто Kind of the vibe I'm getting here. її
Себе. I mean, I do think there's an element of Бережи себе. human perception. Let's see, does Strider have anything? Yeah. The unique quality of humans being humans led to an adverse outcome when they interfaced with the noosphere. That I can fully understand. But I'm not sure what would... I'm not sure how that outcome would change even if the zone hadn't been used for a variety of other inhuman experiments. Basically, I think the idea was flawed from the inception. And trying to speculate on a possible ideal zone is effectively unknowable. Yeah, I know. We've gotten at least a few hundred kills by this point. Hey, JPat1993, welcome to the chat. Favorite mutant to fight, huh? Oh, hang on a second. Їх там в шпиталі. Ні. Дякую. Я знаю, що це було нелегко, але дякую. Це важливо. Показати, що ми не пси в клітках. Що ми можемо вибирати. Holy shit, Doc was holding out on us. 30,000 zone coins. Wait. Yeah, favorite mutant? Probably the Poltergeists. I feel like that is the right balance of enemy that is dangerous and mobile, but also vulnerable once you root it out and find it. And they also have a few new tricks from the first game. So, while they are still a threat you recognize, they're also just unorthodox enough to be surprising. Yeah, the Snorks are an iconic look. Yeah, kind of a case where individually they're something of a nuisance, but they tend to attack in packs. And are themselves also fast-moving and dangerous in the right situations. Yeah, the feral Gopniks, exactly. And again, the game kind of comes alive when threats overlap and intersect. And you've got stalkers crossing paths with mutants, or fights happening in anomaly fields, that kind of thing. Case in point, I think the dogs have introduced themselves to someone over there. Yeah, much more dangerous than the common sophisticated Gopnik. Yeah, we were talking about that earlier, trying to harvest, these look like those are duty guys. Yeah, trying to harvest creature parts specifically for Malachite. We've got a controller brain. We'll see if we can pick up a couple more. Probably going to be a while. They are not common. And you know, we did start this before that patch rolled out, so unfortunately Dagoth welcomes you, Nerevar, my old friend. we couldn't harvest the earlier ones. But yeah, thanks for the follow. I appreciate that. Good to have you here, and hope you're having a good evening out there. Or whatever time zone might be appropriate. So, we do need to get down to Cordon, and I was kind of curious if that would come up plot-wise. It looks like we're going back to where it all began. Fitting, that. We did already do most of the side content out there, and we're close. Yeah, we're just at about the hour-and-a-half mark. I'll make my way over to Sidorovich, and we will take a short break. But yeah, it is kind of interesting that the plot is actually filling in some gaps and building something out of the references that were dropped here and there in the first game. Like Kamenov, for instance, is the name of... I believe those were the emitters that were fitted at the Brain Scorcher, so yeah, that tracks that was a member of the project. It's not always super necessary for a sequel to explain little details like that, but I do appreciate when they fill in some of the gaps and present something of a bigger picture. I do think the esoteric direction they're taking with the plot, I kind of need to see how that plays out before I make a final judgment on it. But I do appreciate how it's being presented. Yeah. From Illinois. Uh-oh. Currently, Heat Dome Central.
Although, actually, we recently got some rain. Much needed. I'm gonna let these guys deal with this. Y'all have fun. Hey, fellow Midwesterner. High five. Just got out of garbage? Yeah, yeah, yeah. It's a big game. There's a lot of ground to cover. Guy's name's Dennis Mojito, huh? That's gonna be the stalker that likes a lot of cocktails. A lot of drinks with umbrellas in them. Alright. Oh. Okay, okay. We still have the regenerator in here in our inventory because we never actually used it. Oh, that's great, that's great. So yeah, that whole side quest, I didn't even think about that, but yeah, the whole side quest was kind of a, superfluous. Hey! Hey! Oh! Hey, Zero. Good to see you. How's it going tonight? Started over after get the update came out. Get in a bad habit of exploring, looting, getting hate fucked by the zone. Okay. Can I not drop you? Oh, probably because it's flagged as essential. Okay, so this is just gonna clog up my inventory for the rest of the game. Okay, maybe it's gonna be useful later or something. I don't know. That would be a pretty big whoops. Like the store to sell my loot and repair stuff, getting bored because ignore the main story. Yeah, that's kind of the thing with the zone. There's a lot of space out here, and I think you do kind of have to be goal-oriented in order to keep the plot rolling, because it takes just such a while to get anywhere. Mutant body parts thing is a feature modders introduced to the series and been requested to be in S.T.A.L.K.E.R 2 from the start, and was partially implemented, but cut from the final game before they patched it back in. Yeah, we talked about this. It was added in the, actually the 1.4 patch, if I recall correctly. And yeah, that's kind of where we got the controller brain part from. And I believe that was in the first game, but I'm not 100% sure. And, you know, it was just, like, vendor loot you could get, whatever. You're the guy, right? Alright, so, yeah, Rookie Village. But yeah, that's kind of a thing about game development now, is that very often stuff that would get modded in does get rolled in via patch. If the game is big enough and there's enough demand for it. Anonymous hunting tips, huh? Howdy, how are you, man? Getting those burns treated? Little birdie told me the merchants are paying for mutant spares again. Thinking of taking up hunting. Why not? Take a small mutant apart, sell what you can get. You get enough for a can of grub and a bottle of vodka. Beats jumping headfirst into anomalies and spending your pay on meds. What I mean is, once you're up and running again, join me. Don't be a stranger, bro. Not in the first game unless you modded it in. Okay, yeah. I thought I remember body parts being a thing, but that might have been a later game. Anyway, we are at the hour-and-a-half mark. Let us take a break here. Get some exercise in, get a refill. Back and forth about making progress. Started this playthrough with the goal of hitting multiple tasks and stashes before going to a town. Yeah. Well, the side quests kind of are more numerous in the initial game, actually right up around the garbage area, and then later on you'll get maybe one or two in a zone. You can kind of tell they built a big, expansive map before they really had the content to fill it in. And, you know, that might be something they address over time. But, yeah, it's more kind of the early game where it's extremely dense and you have a lot of places to wander around. And later on, it's a little more focused. Anyway, let's get some exercise in. And back. Now, tragically, I forgot to pick up iced coffee, so we're gonna have to make do with more conventional liquors here. Or liquids, I should say. Ah, thank you, Nürnberger Helles. Let's roll. Alright. Sid, long time no see. Живий? От щасливий чортяка. And, well, luck has a way of running out. Знаєш найманця на прізвисько Міль? Він збирався Oh, твоїх right, хлопців yeah. прикінчити. That's that dude we saw in Wild Territory. Отже, було за що.
Ти не хочеш своїх попередити? Щоб тримались подалі. Ага, скажу, що найманці вбивають. Що ще? Що від викиду треба ховатися. Шапку одягати, коли холодно. Не мороч голову, Скіфе. Є товар, викладай. Ні. Іди займися чимось корисним. Alright, fair enough. Actually, О, це вже ділова розмова. Поважаю. let's see. Is there anything worth picking up? Yeah, a couple grenades. Pineapples are rare. I think we're alright. Otherwise, maybe I'll pick a couple of these up. Alright, back on task. Мені треба потрапити до X3. Знаєш, де вона? Тобто я землю носом рию, щоб її знайти, а тобі одразу все готове подавай. I mean, that'd be Звідки про nice. неї знаєш? This is interesting. How forward should we be here? Has blindly trusting everyone we meet really worked out for us? Not really, but I got a good feeling about this time. Доктор розповів. А ти маєш дуже корисні зв'язки, бо якщо вже сам доктор, значить байки не брешуть. Отже, давай прямо. На хіба тобі треба X3 мене не хвилює. Але коли вже так склалося, що ми обидвоє про неї дещо знаємо, міняю свою інформацію на твою послугу. Що скажеш? I can work with that. І що ти від мене хочеш? Хочу, щоб ти мою посилку повернув. Кур'єра, що мені її ніс, якісь зальотні бандити завалили. Мої люди його вже мертвим знайшли. І порожнім. А я так не люблю, коли хтось у мої справи свої нахабні морди пхає. Розумієш, до чого я? Kill guys, retrieve package. Got it. Що за бандити? Скільки їх? Чим озброєні? Думаю, голота зі смітника. Схоже, вирішили на моєму кордоні моноліт пересидіти. Але вони одного не врахували. Подохнути в зоні можна всюди, особливо якщо в гостях себе так поводити. Alright, what about the У package? посилці щось цінне? Дешева хрінь мене не цікавить. Тож, якщо повернеш вантаж, не обділю. Fair enough. Добре. Я поверну твою пропажу. Де, кажеш, знайшли твого кур'єра? Тут недалеко, біля старого АТП. Головне, посилку цілою принеси, а з бандитами роби, що хочеш. Якщо вб'єш їх, навіть до плечу. That is generally what we do with bandits. Like mowing the grass at this point. Alright, so where do we go? So, off to the side. Wait a minute. We've been here before. Did bandits take this place again? Yep, they did. Alright, diplomacy has failed. Yeah. It's a rather exciting commodity around here. I mean, look at this. You get you got a complex with a two-story main building, an attached garage and workshop area. Whatever the hell this is. Some kind of warehouse, I assume. Oh, I should also heal. You don't just happen upon that. And again, I appreciate these guys are using starter gear. And we are essentially the Terminator at this point. I mean, not quite. We don't have an exosuit yet. But we can pretty much just tank this. Yeah, there's some nice attention to detail here.
Yeah, it even forms a kind of tactical element, because if you fire the last shot in the chamber, you have to load one in the chamber first and then load the rest into the magazine. Oh, hey, that's what we're looking for. A decoder. Oh, whoa, wait a minute. Now that's interesting. This is the thing that S.T.A.L.K.E.R used in the first game to get into the... Oh. Links, huh? Oh, wait. Yeah, S.T.A.L.K.E.R used that in the first game to get into the secret area in the final... in the Chernobyl and uncover the secret behind the sea consciousness. Or, you know, encounter the sea consciousness. So, getting the feeling this is the same tech and it's going to be used to a similar purpose, to get somewhere we shouldn't be. And back out we go. Oh, hey, oh, yeah, ah! There we go. It's like sometimes if you get caught in one of those and you sprint, you can just get out of the blast radius before it damages you, and sometimes you just... This guy's getting kind of orange here. I think we got an mission coming. Shit. You know what? We're close enough to the rookie village. Let's book it. Where's my Hercules? Alright. Hustle, skiff. Damn it, getting ugly out here. Alright. Downstairs. Move quick. Quicker. Exercise haste. Are we going here? We gotta go downstairs? Yeah, here we go. No, down. Is it? I note with some concern it is not quite the place. There we go. Hey, we good. Та наче ні. Оборону там змогли організувати. Yeah, no kidding. Basically Silent Hill out there. Let's see. Excuse me, sir. Are you a merchant? Як ти? Живий? Hey, he's a doctor. Розповідай. Див не обіцяю, але потрібне, гадаю. Well, long as we're stuck in here, let's do some commerce. Alright. Break's over, back to the zone. That's it. Single file, people. Just like you were taught in Stalker School. That's it. Alright. Hey, Sid. Got some goodies for you. Yeah, honestly, that's the stuff... That looks great. The weather effects, and the way clouds kind of organically roll in and out. It is a very nice game to just wander around soaking in the ambience. Alright, let us sell some stuff. Take these. Excellent. Якщо ти чекав лося, то він не прийде. Але й за п'явку можеш не хвилюватись. Що ж, тоді це тобі, за твої зусилля. І сподіваюся, ти вмієш тримати язик за зубами. I'll get a hat just to put it under there. Alright. Посилка, яку ти замовляв, у мене. Тепер викладай усе, що знаєш про X3. Знав я On occasion. одного сталкера. Його тут міченим. I played Dying Light on the channel a Так while от він ago. так само, як ти, без зайвих розмов, у будь-яку ризикову справу Hey, ліз. backstory lore. Цінний талант. І рідкісний. З таких у зоні легенди виростають. Що з Yeah, I recently did a бандитами, replay я of так Dead State as розумію, well. That game краще holds не up well. питати. Janky, but
kind of a fun stealth tactical game with zombies. А я думав, у тебе все під контролем. Так і є. Ти ж у підсумку все як треба зробив. А кур'єри, якби вони все без пригод стали носити, я вже спокійно спати перестав би. Yeah, I've heard a lot of Тому good що about це вже Zomboid. не зона була. Kind of a very detailed, like isometric zombie survival thing. Бандитів на тепер I did вже play the немає. tutorial on that. I need to Вони give the, тебе не турбуватимуть. campaign an А actual ти, я try. бачу, рук забруднити Kind of a не case where вийдешся. Врахуй. your death is Хоча так eventual, навіть but краще. you can Здохне survive for quite a син while. твій, хер з ним. Коротше, ти хотів про X3 дізнатися, то слухай уважно. Нещодавно одна хитра пташка мені по старій дружбі нацвірінькала, що до них на болота всі поперли артефакти шукати. Після того, як чутки про стару базу підтвердилися, і прохід до неї знайшовся. Бізнес, каже мені цей лисий хер, попер у нього. Я був вражений. І вирішив наші місцеві байки підняти. Найцікавіша, знаєш яка? Про оазу. Тут, на кордоні. Huh. І що таке ця оаза? Для будь-якого сталкера мрія. Про Клондайк, де артефактів стільки, що хоч I thought that's what they сракою said about the plant itself. розумієш перспективу, якщо казка перетвориться Well, на you know. правду. Yeah, that's what I've heard. Is that it's kind of very focused on the details of survival and inventory management and such, and the little. Oh, excuse me. It's what's the small stuff as far as navigation and holding up in a place and physically grappling with a single zombie, never mind a horde, is surprisingly difficult. Який зв'язок між оазою Yeah, I appreciate та games that X3? put a degree Бачив of деякі complexity in the act of документи, в survival. яких він числиться під номером 3. Оаза 3, твоя X3. Розумієш, до чого я? Ah, Ми з the Oasis тобою is одне і X3. теж шукаємо. Або те, що веде одне до одного. Тому що в цих же паперах до оази один шлях через законсервовану лабораторію. Тільки от в чому хрінь. Ключ від входу у нас є, дешифратор, який ти забрав у бандитів. А от де сам вхід, хрін його знає. Huh. Хто тобі розповів про оазу? Той, у кого одразу на морді написано було брехло. Тільки мізки мені дарма полоскав, а як до справи дійшло, пропав з кінцями. Alright. Пропонуєш мені шукати вхід самому? Де саме? Не просто пропоную. Шлях до оази, якщо про нього будемо знати лише ти і я, добрячих грошей коштуватиме. Ну, а що стосується де, ти у місцевих попитай. Може, хто й чув щось більше за мене. Alright, so we're gonna have to do a little hunting Для around. багаття не все байки. Alright, maybe Wolf will know. Yeah. Daisy is one of those games I wanted to check into, but never just. I don't know, it just kept falling off the to-do list. But the stories I kept hearing about it were fascinating. The way things would just rapidly go to hell when zombies show up, and you could cooperate with groups of friendly players and such, or they might turn on you. It's kind of a fascinating open world game that with a mix of human players and zombies to complicate things. Janky, naturally, but interesting. Здоров, сталкере. Навіщо прийшов? Let's see. Мене Yeah, цікавить стара лабораторія. see what Wolf Кажуть, knows. є така на кордоні. Вам там медом помазано, чи що? Спершу темний цей, Dark тепер ти. guy, huh? Скажу тобі те саме, що й йому. Не лізьте туди. Тобто лабораторія таки існує. І що ти про неї знаєш? Нічого доброго. Тому що всіх, хто сподівався там багатим хабаром розжитися, навіть ховати не довелося. I hear that a lot about Нічого places I've been ховати. to. You get used to it. І все ж таки. Де вхід, знаєш? Комплекс там, за моїми даними, дай Боже. Частина його ніби аж за межі кордону простягається. Але всі входи, про які було відомо,
скінчилися. Або час зруйнував, або аномалії. Проте, так навіть краще. Мені хоч спиться спокійно, коли туди менше дурнів лізе, а звідти подорожі всякої. Alright, who's this dark А fellow? темний це хто? Сталкер. Явно бувалий. Але, як на мене, підгнилий. Спершу місцеву зелень вербував. Золоті гори наобіцяв, а що за справа – ні слова. Потім із Сидоровичем довго балакав. І, судячи з того, як у них обох настрій зіпсувався, характерами вони не зійшлися. У підсумку я йому так і сказав. Гостини явно затягнулися. Але якщо тобі цей темний потрібен, координати я дам. Сам розберешся, чушка він чи нюх мене підвів. Alright, nice of you to have up-to-the-minute details about where this guy is. Even in the zone, the surveillance state is very real. Hey, Kren! Good to have you here, man. How's it going tonight? Ти чув про стару лабораторію на кордоні? Будь-що. Може, якісь чутки? Ну, було в мене одне цікаве замовлення. Десь кілька років тому. На електронну відмичку. Oh, that's a package we Від just picked up. новачка. Тільки-тільки в нас на кордоні з'явився і одразу якісь дивні двері знайшов. Казав, що замок там нібито на старій електроніці. Просив, щоб я йому допоміг відімкнути все це діло. Знаєш, де зараз цей сталкер? Та ні. Забрав відмичку і все. З кінцями. Думаю, десь там, за цими Also, your дверима computer's одразу і blinking out лежить. back there, sir. You may wanna Просто зазвичай, check коли все the виходить, як треба, до OS мене there, the hard клієнти drive. вертаються. Actually, if it's turning on and off, that might be a power supply problem. То ти робив для нього відмичку? Це твоя робота? Actually, Та no, ні, it'd be ти що? most likely a такого не monitor. вмію. A monitor Я йому issue, because if the простіше computer сказав. was completely turning off, it'd Типу be trying to електрошокер. boot back up and failing. Клац! Плати погоріли і Whereas заходять. this looks like it's booting, it's just, the program is still running, it's just the monitor itself is having problems. А він казав, де ці двері Anyway. розташовані? А я і не питав. Мені то нащо голову до петлі пхати? За такими дверима в зоні самі ікли 6-5 against the portal deck and 1000 SV2. разів перевірив. Nice, nice! 11 games against fortune and nothing actually quick death. Радий бачити. That's the spirit, man. You play better when you're drunk. Та тут і робити нічого. Радий був до... That's the card battler's way. Anyway, let's go talk to this dark fella, who in spite of his spooky reputation, I'm sure is a perfectly sociable fellow. And if not, I've got my Stalker Be Good special right here. Alright, so he's not in the Death Cave. This is good. Oh, wait a minute. Hold on a second. Yeah, this is further down from... Jesus Christ. Let's keep moving. Yeah, that's further down from where we fought those bandits. Portal is somewhat a hard counter to sword, so if he plays a particular play in Portal, it fires off a lot of counters against the sword deck, so you had to be smart. Get it up to the late game, fuck up his deck enough to end him. Nice, nice. Yeah. It's high-level play in those is fascinating, and in a lot of cases, for me, kind of opaque, but I can kind of appreciate the strategy from a high-level perspective of chaining effects together and rapidly turning around what looks like a hopeless situation just based on what you or your opponent draw. It's a case where I don't necessarily understand the complexity, but I can appreciate the skill and planning that goes into the play, along with a degree of luck. Alright. Let's see what we got here. Actually, yeah, I think we went over here before. There wasn't much at the moment. Oh, wait a minute. Yes, we were here before, and there was that one locked door that we couldn't get to, so I think we're at the place where we're expected to be. So I think we've got some spooky mercenaries here we're about to ventilate.
Let's see. Who are you А guys? ви взагалі хто? Коні, блядь, в пальто. Fair enough. І усе ж просто. Ми питаємо, ти відповідаєш. Що тобі тут треба? Мені темний потрібен. Він тут? Крикун, ти темного бачив? Наче в себе був. Та пустити його, ніби ж не маленький, якщо треба. Yeah, four or five ahead moves you have to think about. Because that game is fucking solid sword play. Nice, nice. Yeah, yeah. Oh, are you fucking for real?